पंजाब टैलीविजन देख रहे सारे दर्शकों का निघा स्वागत। पंजाब टैलीविजन की टीम अज पहुंची हुई है ऑपरेशन कॉरीडोर दे कवर करने लई। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस की 24 घंटिया की खास कमर्शियल मोटर व्हीकल्स की इंस्पैक्शन ब्लिट्स है, जिसका फोकस है जोड़े हाईवे के उत्ते ट्रक चलते हैं, वड्डे कमर्शियल व्हीकल चलते हैं, उन्होंने सेफ्टी और उन्होंने जी मेनटेनेंस को मद्देनज़र अस ब्लिट्स ऑर्गेनाइज की जा रही है। असी पहुंचे हुए हैं मिल्टन के, जिसे तुम देख रहे हो कि असी एक इंस्पैक्शन सेंटर के इस वे पहुंचे हैं जिथे ट्रकों की इंस्पैक्शन हो रही है। और OPP का जोड़ा स्टाफ है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का स्टाफ है, आ इंश्योर कर रहा है कि जोड़े सड़कों के उत्ते हादसे हो रहे हैं, खास करके जिन्होंने वड्डे ट्रांसपोर्ट ट्रक इन्वॉल्व ने, उन्होंने गिरावट लैके आई जा सके। पिछले 5 सालों के आंकड़े दस रहे हैं कि तकरीबन 27,000 कोलिजन ओंटारियो दे विच उन्हां सड़कों के उत्ते होए ने जिथे OPP वालों पैट्रोलिंग की जाती है। इन्हां हादसों के विच 321 लोगों ने अपनी जान गवाई है, जिन्हां विचों 40 ट्रांसपोर्ट ट्रक के ड्राइवर सीगे और बाकी जोड़े 281 सीगे वो दूजियां गड्डियां दे ड्राइवर सीगे। सो कारण की ने, क्यों हादसे हो रहे हैं, उसकी गलबात अगे चल के सार्जेंट कैरी श्मिट नाल करांगे। लेकिन फिलहाल असीं अपने दर्शकों को जरूर बेनती करांगे कि अपने व्हीकल्स को जरूर प्रॉपरली मेनटेन करा के रखन, उन्होंने मेनटेनेंस पक्षों कोई भी गुरेज ना करन, और ताकि जोड़े सड़कों के उत्ते कोलिजन्स हो रहे हैं जिन्हां दे नाल ट्रैफिक ग्रिडलॉक वधदा है, साडी इकोनॉमी नूं लॉस होंदा है और सब नालों वड्डा कीमती जानां दा नुकसान होंदा है, उहदे विच गिरावट लेके आई जा सके। आ तुसीं देख रहे हो एक खास स्पैशल रिपोर्ट ओनली ऑन पंजाब टैलीविजन। Yeah, can we come? What I'm checking here, when I ask the driver to shake the wheel, Okay, I'm looking at the power steering. This is the power steering box, okay, and from the box comes this centerpiece called the output shaft, okay, and it's attached to the pitman arm right, with this big bolt. okay, Now in here, you can see that it's splined, right, that it slides on. It's like little teeth. exactly, yeah, When the driver shakes the wheel, right, this should all move as one piece. okay, If the center piece moves and the arm doesn't, there's a problem. okay, And it's steering. There's no measurement. If there's any amount of movement, it's out of service. so how common is that problem? I couldn't say how common it is. It's just one of the things that we check for. Okay, it's one of the major Certainly. things you have to look into. It's something that we look into. You know, I never check a truck without taking a look at that. Okay, It's important. It's steering. right, So, absolutely, absolutely. you know, very good. So along with brakes, tires, wheels, fasteners, I always check this as well. Right. It's a good thing to check. So how much time does it take for a quick pre-trip for an inspector like you? For this type of inspection, it's about 20 minutes. 20 minutes, Now, okay. this is providing that the driver has their paperwork in order. It's in a book. All the papers are organized. Right. If the driver brings out the shopping bag and it's just filled with loose paper and it's all over, then it's going to take longer. Exactly. You know. But if you have a nice professional book, everything is in order, that helps a lot. ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕ ਬੋਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਟਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲੀਜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਲੋੜ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਡਰ ਟੱਪਦੇ
strap that goes around, Okay. and some way. But they go around all the wheels. Okay. Yeah, this is a specialized carrier, like transporting the new cars. Yes, they come from The manufacturer, yeah. the manufacturer. They go out to different dealerships. Dealerships, I guess, right, yeah. right. It's a big part of the economy. Exactly, exactly. ਸੁੱਕੇ ਲੋੜ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਰਡਰ ਟੱਪਦੇ USA ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਧੂ ਝੂੜ ਚੱਕਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠਰਕਾਂ ਭੋਰਨੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੱਲਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗੋ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਿਕਿਉਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਰ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋਲੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਆ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਊਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਿਡਲੌਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਟਰਾਲੇ ਪਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਟਰਾਲੇ ਪਾਲੇ ਨਿੱਤ ਡਿਸਪੈਚਾਂ ਤੋਰਨੀਆਂ ਉਹ ਨਿੱਤ ਡਿਸਪੈਚਾਂ ਤੋਰਨੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੱਲਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੋ ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਦੀ ਵਾਈਫ ਪਰੌਂਠੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਦੀ ਵਾਈਫ ਪਰੌਂਠੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਲਵ ਸਟੌਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਚਾਟ ਮਹੋਟਨ ਜਾ ਕੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਖਾਸ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਲਿਟਸ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੂਨ 16 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ OPP ਔਰ MTO ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਅਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਈਵੇ 401 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈਗਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ OPP ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਆਫੀਸਰ ਇੰਚਾਰਜ Sergeant Kerry Schmidt. Kerry, thank you for allowing us to do a ride along with you. Well, you're very welcome. Thank you. We're going to be out there patrolling the highways, seeing what we can find out on the roads, making sure that truck drivers are driving properly, driving safely, their trucks are maintained properly, and we don't want to see collisions. So many times when we get a transport truck involved in a wreck, we're going to have the highways shut down for many hours, and the injuries as a result can be tragic and be fatal. And so we're trying to make sure drivers understand they need to do their part, do a proper daily inspection, make sure you're driving safely, responsibly, that you're paying attention to the roads, you're not distracted, and your loads are secure, your paperwork is done. So just be safe out there and take it easy, and just don't be in a rush in a hurry. We know everyone's trying to get to their locations and trying to make as many deliveries as possible, but if you cut corners, take chances, it hurts everybody. So this operation corridor is managed by OPP alone or other law enforcement agencies are also supporting it? Yeah, it's a joint effort with the Ministry of Transportation, the OPP, and I know there's other police services here with us right now. Halton Regional Police, Peel Regional Police, a lot of police services all across the province are working on that. And we do this type of enforcement every single day already anyways throughout the year. But we're really raising the attention and the awareness on this day just to remind drivers of trucks and fleet owners and companies and managers to make sure their trucks are properly maintained and the drivers are given the time to do their daily inspection reports and that everyone's doing their part to keep our roads safe. Absolutely.
ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ, ਆਫ ਦਾ ਰੋਡ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਨ ਕੈਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਡਰਾਈਵਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਡ ਪਰਮਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਡ ਅਲੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਟਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਫੋਕਸ ਹੈ inspection and education. So education is another element of the blitz, right? Absolutely, and so doing this right now with media, so they understand, and you can get this to your followers and all the drivers that are out there driving truck, just to remind them that we're out there today and every day. Encouraging them to drive safely, making sure their vehicles are maintained properly. If the tires are getting bald, have them replaced. Don't take chances. Make sure all your lights are working. Make sure your loads are secured. And there's education, but there's also enforcement as well. So you may be getting a ticket depending on the circumstances. But again, it's all about public safety and road safety for everybody. So let's keep on trucking and see what OPP has to find on Highway 401. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਲਿਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ OPP ਔਰ MTO ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਜੈਂਟ ਕੈਰੀ ਸ਼ਮਿਟ। ਸੋ ਕੈਰੀ, ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਹਾਈਵੇ 401 westbound and you have stopped us near transport truck. So what's the reason? Well, so this truck was just pulled over on the side of the road. I wasn't sure what the problem was. He's got a blowout on his drive axles here right now, and you can see it's completely ruptured. Part of the tread has actually come away from the tire. That's a significant, massive rupture of the tire. Watch out, it's sharp. Wow. And but this could be dangerous as well, because what we've seen in the past, first of all, when these tire treads, if this explodes off of a truck, ends up on a lane of traffic, people will swerve to avoid these. They'll drive over it. They'll cause damage, yes. And there could be collisions. Also, if this would have been on a steering axle, for instance, on a truck, very often, if you lose a steering axle, you lose the tire pressure. You have no control of the truck, and the truck will pull right across either into other traffic or into the wall. So very dangerous, and that's why it's so important. I don't know why this tire failed, but again, making sure that your tires are properly inflated, you have proper tread depth, and it looks like this tire would have passed an inspection, so we don't know what the failure was. But again, very fortunate that no one was seriously hurt. ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਤ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ? ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਉਸਦੇ ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਲਿਟਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਨੋਟ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ, ਉਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਓਕੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬ੍ਰੋਕਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹਾਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਟਾਇਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਗੇਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਔਨ ਰੋਡ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ। It's actually one of the leading causes of death on our highways. Okay? I guarantee. And when you're driving a big truck like this, if you wreck your truck, people are going to die. Okay. For the most part, for every time a truck driver dies. ਚੁਗਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਦਾਣੇ, ਚੁਗਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਦਾਣੇ, ਡਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਡਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋਰਨੀਆਂ, ਚੱਲਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ। Give you a ticket. Okay. But I need you to understand that driving while distracted, while you're holding a cell phone, a handheld communication device, is not permitted at any time. Doesn't matter if you're using it for navigation, using it for music, using it for texting, any of those applications, you're not allowed to have that in your phone. If it's mounted on your dash, you can press it to press talk or end or start or stop, but that's the only time you can actually touch that phone. Too many people are distracted. When you're holding that phone in your hand, your eyes are down away from the road, and you're going to get yourself into a world of hurt. Okay. And if your truck is involved in a wreck, people are going to get hurt. So please keep that phone away from you. Done deal. Tyler, Yes. There's a special blitz happening today called Operation Corridor. It's a blitz by OPP and MTO, making sure that the drivers are safe,
they are using their safe driving behavior and also making sure the rigs are safe. Yep. So the OPP officer just pulled you for using your iPhone. Were you not aware of that? Not using iPhone is illegal? Yes, actually, I was not aware that using it just to change music, something as small. I was under the impression that it was just talking on the phone and everything and texting. As far as navigation or changing music, I didn't know that that's a violation as well. So it's good to know and get the information out that that as well is just as unsafe. And I completely agree and understand and see. I do understand why it is a violation. Absolutely. Yep. So you have been a trucker for how long? 12 years. 12 years. 12 years, And yep. you're driving for Challenger. Challenger Motor Freight, yeah, all 12 years, yeah, since the day I got out of school, yeah, Right. yeah. So how are you finding the highways and the infractions on the road? Do you see a lot of unsafe driver behavior? Compared to other countries, Canada is very good at keeping the roads safe, and there's always room for improvement. But for the most part, projects like this help keep the roads safe. And look at me, for example. Just this little bit of information could help save lives, and hopefully we get the word out to other drivers. So what's the promise and takeaway from today? No using handhelds at all for anything, for changing music, for GPS, for anything. It's strictly eyes on the road, hands on the steering wheel from now on. Yeah. Thank you once again for taking the message positively. Thank and you, we guys. Wish you safe trucking. Keep on trucking and enjoy the rest of Good luck, guys. Good luck. Bye. ਚੱਲਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੱਲਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੁੱਕੇ ਲੋੜ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਰਡਰ ਟੱਪਦੇ USA ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੁੱਕੇ ਲੋੜ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਰਡਰ ਟੱਪਦੇ USA ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਧੂ ਝੂੜ ਚੱਕਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠਰਕਾਂ ਭੋਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠਰਕਾਂ ਭੋਰਨੀਆਂ The MTO officers here, they're working here every single day of the year. And what they do, they've got scales in front of us right now, and they're pulling trucks in with the lights that are flashing on the side of the highway. And when the trucks see these lights, they're obligated to pull over and pull into the scales for an inspection. And so now the operator here is going through the trucks and watching the license plates, either sometimes running them to see if what they're registered for, and then checking the weights on the scales here as well. If there's anything that they identify that might be a flag that they think might need a little closer inspection, they'll have the truck driver pull around the back and park, and they'll go out and meet him and have a conversation with him. So right now they're just kind of pre-screening all the trucks that are coming through, just a random sampling of all the trucks on the highway and getting a snapshot. So what triggers that inspection call, like for a detailed inspection? Well, that's up to the officer here. If they have something that they want to get a closer look at, they'll take a quick look at this side of the truck. If they see maybe the weights are heavy on one of the axles, they might want to see inside the truck to see what it's loaded with or how it's loaded, and anything else that kind of draws attention to something that they might want to have a closer look at. They'll pull the truck around, do a little more detailed inspection, and then either clear them off or do a full inspection of the truck front to back. And do you have any idea how many trucks are daily inspected at such inspection stations? Yeah. 401? I don't have those numbers, but it could be hundreds, it could be thousands. It depends what kind of inspections they're doing. And every truck that's coming through here right now is getting a quick looking at by the officers and determining whether or not they want to do a closer and more thorough inspection back in the inspection yard when they crawl underneath the truck and look at the paperwork, look at the documents, and just get a better idea if there's any issues that need to be addressed. Wonderful. Well, that sums up our Operation Corridor coverage, exclusive coverage on Punjab Television for, the Operation Corridor is being conducted by MTO and OPP. So once again, thank you, Sergeant Kerry, for your help, Thank you very for much. your assistance in taking us along and showing us the intricacies of your inspection blitz. No problem. It's a joint effort with the OPP, the MTO. There's so many officers here that are part of this, that are working hard every single day trying to keep the roads safe. But we really need all the drivers out there as well to do their part. So thank you to everyone out there who drives a safe truck, who focuses on the road and pays attention, keeping our highways safe. Thank you. Thank you very much.
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਵਰੇਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਜੀ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਟਸ OPP ਔਰ MTO ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਪੂਰਾ ਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾबिक। इस तरह के जो ब्लिट्स ने बहुत जरूरी ने ताकि साढ़े हाईवेज़ सेफ रहन, क्योंकि हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इन्होंने उत्ते रुकावट रोक लगाने की कोशिश है, गिरावट लैके आने की कोशिश है। एक जॉइंट पेशकश MTO और OPP की ऑपरेशन कॉरीडोर। तुसी प्रोग्राम को पसंद करते हो, पंजाब टेलीविजन नाल जुड़ते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ मनन गुप्ता फ्रॉम रोड टुडे एंड पंजाब साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन सुखदीप संधू एट मिल्टन इंस्पैक्शन स्टेशन इन ओंटारियो।